to be the chairman of the AU Council, which is actually the equivalent of the IBC in Kenya, one must have at least a master's degree in law, political science, business administration, economics, or social sciences. Yes. Wachari jawazia hapo. A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is People, Power and Politics by Emmanuel Gona. Na leo kitaenda tu namna hiyo. By the way, today I'll be referring mostly to Daktari Miguna. And you know why I have to refer to his post, simply because Dr. Miguna alikuwa mtu wa Raila sana. So anajua kila kitu about Raila Odinga. I'm just assuming kwamba ni kila kitu. I'm not so sure kama anajua kila kitu. But at the same time pia tutakuwa tunaangalia hata zile comments ambazo wa Kenya pia watakuwa wameziweka kuhusiana na jambo hilo. Otherwise, karibu sana mpenzi mtazamaji ukaweze kujiunga nasi. Kumbuka kwamba tuko live pale YouTube at Vito Africa. Naweza kutufuatilia kupitia mitandao yote ya kijamii pale. Facebook pale na TikTok at Vito Africa. Alafu Instagram na X at Vito Africa 1. Tujiongee pale, tuongee, tufanye mambo yetu kama ilivyo ada ama ni desturi yetu pale. Leo sina mtu wa kunifundisha Kiswahili, sina mtu wa kunikosoa. Kwa hiyo vile venye tuko hivyo. Hakuna hasara, hakuna faida. Faida lazima. Hakuna hasara, hapa ni faida tupu. Tunasema faida tupu. Kwa hiyo karibie pale tukaongee. Mambo yamekuwa mengi huko nje huko. Kumbuka nini? Mambo ya Kiptum pale niliona Rais Ruto pale alitaja kwamba marehemu pale jamii yake iweze kujengewa 3-bedroom house, na naona inaendelea vizuri sana, inaendelea vizuri. Alafu pia upande wa pili kule dola bwana, from 160 mara inafika mpaka 140 huko, ipande kidogo. But I'm hearing that things are stabilizing, which is a good gesture going forward. Nafikiria mambo yataenda vizuri. Jana usiku nikiangalia mitandao pia niliona jamaa wakisema kwamba bei za inaitwaje ile unga wa dola imefika 114 somewhere in Migori. Lakini wa Kenya kwa makasiriko, jamaa anasema sasa si kila mtu alipata alivuna. Kwani mnatarajia bei zipande tu kila mtu amevuna? Nakumbuka last time tukiingia supermarket fulani pale tulipata bei ya unga sio ilikuwa 300 and ngapi. Itabidi turudi pale na producer pamoja na CEO pale na Joseph Gona, maana yeye ndio anapenda sana kula. Itabidi turudi pale to confirm hizo bei zimeteremka ama ni namna gani. So it is assumed uko nje kwamba things are kinda shaping up, lakini hayo yote pia bado unaweza tuambia kama kukoje. Na by the way nimeangalia ile nyumba ya jamii ya Kiptum yenye inajengwa. Inachukua 7 days at most nadhani. Ni nyumba fiti. I'm now thinking, but let me not say what exactly I'm thinking, but nimejaribu kupitia pale nikaona zinaitwa studio apartment. If you want a studio apartment yenye itajengwa kupitia hiyo kutumia hiyo technology, it will cost you around 600,000, and kama ni 2-bedroom it can take around inaitwa pesa ngapi, around 1.5 1.5 ama 1.2 kitu kama hicho. So I feel like sijui, lakini tunaweza amua tu tukajaribu hizo vitu tukatumia technology. Back to our issue. So I wanted us to share a little bit on the AU Council, and more specifically ile race ya chairperson. Unajua mtu kuwa chairperson hapo kidogo niseme ni kila kitu. Hapana, si kila kitu, lakini ni kitu ya maana sana. Mtu anatakiwa ni kitu ya maana mtu anatakiwa sana kufuatilia pale, ili kwamba unapofuatilia basi ikuwe rahisi kwako kujua ni vipi ambavyo vinavyoenda. Nitakuwa nikitaja tu baadhi ya vile vitu ambavyo vimetajwa, lakini pia nitaje kwamba katika muungano ule wa Azimio pale nimeona jamaa wameweza kuitana kwa nyumba yao ile, wakasema jamani, lazima tukae ngangari, lazima tukae tight, otherwise kinaweza kuturamba. Nimeona kina Edwin Sifuna pale wakisema kwamba
lazima viongozi wa Azimio basi waweze kuja pamoja na kushirikiana. Huu si muda sasa wa kuanza kupaniki, waanze kuona mambo yataendaje. Pia Kalonzo Musyoka pale amesema inawezekana inawezekana. So yeye anaamini tu bado kuko tu sawa pale, lakini sijui kama mpenzi mtazamaji maoni yako yatakuwa ni yapi na mambo yanaendaje, lakini bila shaka kuko vizuri namna hiyo. Na tukirudi katika mada yetu ambayo nataka tuangalie tu japo kwa muhtasari, nimesema kwamba leo reference yangu itakuwa si mwingine bali itakuwa ni Daktari Miguna. Na kile nilitangulia hapo kwa kusema kwamba kuwa mwenyekiti wa ile council ile ya AU basi ni sawa tu na umekuwa pale katika IBC pale Kenya hapa ama nchini Kenya. So ni sawa tu na hiyo. It simply means kwamba ni post nyingine kubwa sana hapa Afrika. Lakini pia imetajwa kwamba kuna baadhi ya stakabadhi ambazo lazima ziweze kuwasilishwa pale. Lakini pia utakuwa unanisaidia mpenzi mtazamaji kwamba kwa sababu tayari upato mkubwa umepiano pale kwamba Raila Amolo Odinga anaweza huenda akanyakua hili, na bila shaka sijui kama tulisema hapa ama ni kwamba ni baadhi ya vile vitu ambavyo vinatakiwa kuwa kwamba mtu yote ambaye angeweza ama angetamani sana kupania kuwa mwenyekiti pale basi jina lake jambo la kwanza ni liwasilishwe na serikali iliyopo mamlakani. Na basi wiki iliyopita tuliona pale bwana Musalia Mudavadi pale aliweza kutumwa na Rais Ruto apeleke lile jina. Kwa hiyo jina lishafika na mambo inaendelea kuwa mambo pale. Pia niliona Rais Ruto pia aliweza kupata cheo fulani, nimesahau ni gani pale, lakini pia ni ambacho nadhani Kagame pale ndio alikuwa anashikilia kitu kama hicho. So kuna vitu ambavyo Kenya nasikia Kenya ina grow bwana huku nje, sisi tu ndio tunadharau. But then nimesikia Ruto akiongea hiyo kitu akiambia wale maafisa wake kwamba unajua ni nyinyi tu ndio mna assume, but huko nje watu wanatuamini na watu wanajua kwamba huku ni kuzuri. Kwa hiyo ni sisi pia tujiamini na tuhakikishe mambo yanakuwa hivyo. Sasa Daktari Miguna pale amesema one must have at least a master's degree in law, political science, business administration, economics or social sciences. Lakini si ati ni yeye tu, by the way hata ameshare mpaka screenshot ya vile vitu ambavyo vinaweza kutakikana kule. Na bila shaka pia ukisearch katika mitandao utapata kwamba zile stakabadhi husika ambazo zimeweza kutajwa. Lakini pia akaendeleza hii comment akasema not metal work panel beating or engineering, na akaiweka in quotes engineering of makarabati like my friend Sudi. Anasema he must also have zero record of fraud and corruption and be an intellectual leader. Alafu akatumia lugha ambayo sidhani kama iko sawa. Sasa sielewi mimi. So naona jamaa hapa akamwambia metal work falls squarely under closely related fields. Wakenya bwana. Ni nini watu wanashuku Raila Amolo Odinga? Raila Amolo Odinga is an engineer. In fact, Kenyans out here are saying that Raila Amolo Odinga is overqualified for that position. In fact, hakuna haja hata mtu mwingine if there is any other person ambaye anatafuta, they must withdraw because Raila Amolo Odinga is already overqualified. How do you compete with Raila Amolo Odinga as an African? Hiyo mwanzo hata it's a sign of disrespect to baba. Najua watu wake najua hapa wataingia walete masifa mingi hapa kama leo wako macho. Lakini Miguna pale akajibu huyo jamaa akamwambia social science fields and metal work are like oil and water. So mpenzi mtazamaji, katika vile vigezo ambavyo vimeweza kuwekwa, je, utakuwa pengine uko na hisia kama zile za watu wengine kwamba pengine Raila Amolo Odinga huenda akawa hayuko navyo hivi vigezo, ama maoni yako wewe itakuwa ni yapi? Unahisi vipi? Je, ni siasa ambayo bwana Miguna anaiweka hapa, ama ni vitu ambavyo ni ukweli kwamba pengine hayuko navyo hizi stakabadhi? Ukumbuke kwamba Raila Amolo bwana Miguna ni mtu ambaye ameweza kufanya kazi sana kwa muda mrefu tu na bwana Raila Amolo Odinga. Lakini pia hapa kuna mahali kwingine ambapo wanaona kuna jamaa alikuwa amemwekea screenshot hapa kuhusiana na zile qualifications ambazo Raila Amolo Odinga yuko nazo, kwamba Raila
received a scholarship that in 1965 sent him to the Technische Hochschule. Unajua sasa najaribu kuisoma, hii ni Kijerumani hiki, na najua TRP 254 ndio mambo yake. Lakini kwa mabano pia imeandikwa Technical College of Magdeburg, now a part of Ottovon sijui nini University huko mbali huko. So in 1970 he graduated with a diploma which is roughly jamaa ameandika which is roughly to a master's degree in mechanical engineering and welding. While studying in East Berlin during the Cold War as a Kenyan, he was able to visit West Berlin through the na hizo vitu nyingi. So kunasemekana kwamba jamaa alipiga a diploma pale ambao it is equivalent to master's degree. So it's lakini wacha pia nitaje kwamba Miguna akarudi tena akakoti akasema this is a huge lie that only cows believe. Hey, Conman Raila Odinga never completed primary or secondary school in Kenya and East Germany. Before you peddle such flagrant lies, publish his primary and secondary school certificates. Secondly, Raila had traveled to East Germany using a Tanzanian passport, so he couldn't have traveled to West Germany as a Kenyan. He was, for all practical purposes, a Tanzanian for the duration of time he lived, not studied in East Germany. So these are well-documented facts. Engineer Olali, who traveled with Raila to Tanzania, Egypt, and then to East Germany, is still alive in Asembo, Siaya. So kuna vitu ambazo bwana Miguna madaktari Miguna ameweza kuzitaja pale. Sio mpenzi mtazamaji, wewe utakuwa unaziona vipi kwamba je haya anaongea daktari Miguna je ni sahihi, kwamba ni vitu ambavyo at these facts ama ni vitu tu ambavyo akona bile. Kuna watu wengi tu wamekuwa wakisema kwamba huenda kwamba Raila Amolo Odinga akona uchungu fulani kwamba pengine hajakuwa sasa akifanya kazi na Raila Amolo Odinga. Na ikumbuke kwamba alikuwa mmoja kati ya, hata si alikuwa mmoja, yeye ndiye aliyemwapisha Raila Amolo Odinga na hatimaye kikamramba yeye peke yake. He was deported. I'm not boarding. Unakumbuka hiyo sarakasi ambayo ilifanyika huko, na Raila Amolo Odinga alikuwa tu amenyamaza. Imagine wakati wote ambao Raila Amolo Odinga amekuwa akishirikiana na bwana Uhuru Kenyatta wakati ule akiwa rais pale, Raila Amolo Odinga hakuweza kuliongelelea, hakuweza kumtetea. Je, itakuwa kwamba ni sababu ya kwamba pengine Miguna hakuweza kutetewa na Raila Amolo Odinga, ama ni ukweli wale ambao Miguna anauongea? Na ukumbuke kwamba Miguna amekuwa akifanya kazi na Raila Odinga kwa muda mrefu tu, kwa hiyo huenda ikawa kwamba anajua vizuri. Lakini pia tukirudi hapa, the AU Council, do you think that there are benefits ambazo tunaweza zipata wakati Raila Amolo Odinga atakuwa anaingia pale, ama itakuwa ni hali gani? Mpenzi mtazamaji, basi pengine nipitie tu comments kwa uharaka zaidi, alafu tutakuwa tunamalizia hapo. Heri Kombe pale amesema by virtue of being a Kenyan, I support Raila's bid for the top seat. It will go a long way in shaping our country's history and development. Bila shaka ndio lile swali ambalo nilikuwa nimeliuliza hapa, kwamba ni vizuri sana kuhakikisha kwamba tunapeana support yetu. So sijui Miguna atakuwa anasemaje pale, lakini ndio hivyo. Rachel Akelo sema hello, having our own people huko juu is a win for Kenya. Thank you so much. Na Heri Kombe pia anasema who hurt nani aliudhi Miguna bwana? Nani aliudhi Miguna? Mpenzi mtazamaji, utakuwa unaniruhusu basi pale bila shaka niweze kufunga kipindi kwa sababu zisizoweza kuepukika, lakini tukutane tena siku ya Jumatatu katika